just like with the New York Post's sensationalized headline that they are burying countless bodies in mass graves on Hart Island, something they've been doing for 151 years, but used to put the masses into fear. Since 1869, prison labor has been used to bury unclaimed and unidentified New Yorkers in mass graves of 150 adults or 1,000 infants. And so, after numerous so-called media outlets, including Mike Adams, all parroted the news that the crematoriums are burning non-stop to keep up with the wave of dead bodies in flooded hospitals, I decided to go and show the world what is really happening. First, we called a few crematoriums in Mexico City, and the ones we called were closed. Finally, we found one that was open, the San Isidro Crematory. The parking lot had a sign warning that it was a highly infectious disease zone, and the parking lot was nearly empty, and there were just a few people there, including the manager, and a police officer, making sure we weren't recording. So, nothing there. Here's the parking lot. There's no one. I don't know why they have the police here. The police are actually taking photos of us right now. Here's the parking lot. Empty. They wouldn't let me near the crematorium at first without a mask, but luckily I had one, and I then approached. And they say I can't go in without a mask, so I got my mask. Now I'm waiting to see if I can get inside. ¿Trabajar aquí? Sí. Solo tengo unas preguntas. Primero, yo escucho que todos los crematorios es todos llenos. ¿Eso es verdad? No. No. Espérame. Ok. ¿Quién lo dejó pasar? ¿Quién lo pusieron? La camioneta. Ah, ya. Sí, porque lo que pasa es que cuando vienen así, tienen que pedir un permiso en comunicación social para que puedan entrar a filmar, a grabar o a entrevistar. Ah, Sí, porque en la mañana estuvo Televisa también. no soy televisor, solo por mi propio cosas. Sí, nada más que tienen que solicitar un permiso a la alcaldía para que pueda entrar. Ok, no necesito entrar, solo tengo preguntas. Sí, Entonces no es... solamente le digo, la alcaldía sí le puede proporcionar los datos. Ellos tienen los datos en comunicación social. Solo para preguntar. Aquí en la alcaldía. ¿Es cerca? Sí, está el edificio. Ahí está la ventanilla. Ah, pero solo tengo como dos preguntas. No estás lleno. Sí, no. ¿Qué, ¿Tú escuchaste sobre eso, que es lleno? Sí, pero no estamos. Está usando el servicio. Ok. ¿Y tú conoces otros crematorios? ¿Ellos están llenos? Miguel Hidalgo. La Miguel Hidalgo, pero no sabría decirle si están llenos o no. Ok. Ok, gracias, todo. Dale. Gracias. Okay. No, there's no one here. There's nothing going on. No hay nadie. No hay. No. No hay gente. No. Le hubieras dicho- Yo dije, necesito ir con comunicación por pedir permiso por entrar. Pero yo dije, solo tengo unas preguntas. Y él dije, no es nada aquí. Y yo dije, ¿otro crematorio? Él dije, tal vez en Hidalgo, pero no hay nada pasando. Ok, vamos al hospital. After having trouble finding any open crematoriums, and after seeing the San Isidro crematory was empty, and the manager having said they are not busy, and even though he had heard what they are saying on the news, he told me there isn't much happening at crematoriums in Mexico City, I next decided to go to a hospital in the city to see what is reported as a massive amount of COVID patients. Again, I tried calling a few hospitals, particularly private ones, as I thought they would be easier to gain access to, but the ones I tried to call were all closed. The reason many private hospitals in Mexico City are closed is unclear, but as we know, countless hospitals worldwide are laying off employees or even closing down due to lack of work. I then decided to go to a public hospital in one of the poorer neighborhoods in Mexico City. I've visited public hospitals in Mexico before, and they're usually full of people and patients, often with lines outside the hospital, waiting for socialized free medical care. As we drove up to the IMSS Zone General Hospital number 48 in the northern part of Mexico City, it was eerily quiet. Like with the crematorium, there were plenty of police cars and officers, empty parking lots,
and barely any people except workers there. Hola. ¿Y dónde estaba usted? Sí, allá adentro. Hola, ¿qué tal? Gracias. Hola. Dígame, ¿Es abierto o cerrado? ¿cómo? ¿Es abierto o cerrado? Pero no hay nadie. ¿Viene a consulta? Ah, alguien dije necesito ir aquí para ver a mi amigo, pero ¿es abierto? No sé dónde esté su amigo, si está en cama o... Yo no, él solo dije ven aquí, no sé nada. Pero Pero ¿de qué viene el enfermo de yo respiratorio? no sé nada, solo alguien dije va aquí. Tal vez, no sé, tal vez es equivocado. Posiblemente, ¿por qué no les marca? Yo estaba cerca, entonces yo voy. Pero, ¿por qué están? Yo escucho es mucha gente, no hay nadie, ¿no? Es que es COVID, Es COVID. Limpiar, es un hospital COVID. COVID, ¿eso es? Entran de aquel lado cuando vienen a hacerse la prueba. Ok. Pero no hay mucha gente, ¿no? No, no hay mucha gente, por lo mismo de que les informan vía telefónica de sus pacientes, los que ya tienen en cama. Ok. ¿Hay otro lugar para COVID? O a la otra entrada es de aquel lado. Ok, gracias. There's no one here. She said there's another entrance for COVID. Let's see what happens. ¿Eso es entrada? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Cómo entra? You can't enter. There's like no one here. So I'm at the entrance to the COVID testing area. There's like no one here. No one even will come to let me in. Oh my God, it's terrible. Bueno, hola. ¿Puedo entrar o qué? ¿Puedo entrar? ¿Alguien sabe? Okay. Oh, it's in coaches? Oh, here comes the police. All right. Let's see what he has to say. Tal vez yo tengo una pregunta. Solo tengo una pregunta. ¿Eso es por COVID? Ok. ¿Y puedo hacer prueba aquí o cómo es? No, primero que nada, pues tienes que traer tu... ¿Máscara? Yo tengo una máscara, pero yo escuché, gente puede hacer pruebas por COVID aquí. Sí, pero te hospitalizan. Ok. Parece como no hay mucha gente, no tan... No, toda esa gente está para entrar. ¿Es mucha gente? ¿Sí? No parece como. ¿Estás lleno con gente? ¿Sí? Gracias. Toda esa gente que estés ahí es para entrar a la revisión. Ok. Pero yo no puedo revisar. Pero ¿traes número de seguridad social? No, soy extranjero. Tendrías que... Para regresar a mi país yo necesito una prueba. Oh, ya. No, la tendrías que sacar privada. Eso es privada. Oh, yo pensé... No, Ah. aquí es público. Sí. Pero para extranjeros creo que se Oh, saca privada. Ok. Ok. Y... Sí, porque aquí solamente están haciendo gente que ya viene bien grave. O sea, que ya viene con los síntomas. Ajá. Ok. No parece como mucha gente. Yo escucho en las noticias, es lleno con gente. Bueno, allá adentro ya está lleno. ¿Sí? Ok. Ok, muchas gracias.
Okay. So, I'm not allowed in, but he says it's full of people. Doesn't seem like it. Hola, ¿estás taxista? ¿Dónde? ¿Estás taxista o...? Sí. Sí. Solo pregunta, ¿es mucha gente viene aquí? Más o menos, Pero no tanto, ¿no? no, ahorita hay poquita. Poquito. Ok. Sí, gracias. While walking around this incredibly quiet hospital, which is very unusual in Mexico City, I saw a funeral store, so I dropped in to see how busy he was. Hola. ¿Puedo entrar? Sí, gracias. Solo una pregunta. ¿Estás muy ocupado con...? No. No. Porque las noticias dice muchos muriendo y cosas. ¿Qué piensas? No es verdad, ¿no? No. Ok, gracias. He saw my camera. I should have brought a hidden camera. After finding closed and empty crematoriums and empty hospitals and bored taxi drivers and funeral stores that aren't busy at all, we decided to call it a day. Just as has been found at countless hospitals worldwide, the reality of things is the exact opposite of the propaganda put out by mainstream media that hospitals are war zones and that in Mexico City, the fires never stop burning. The ovens never stop burning. Black smoke billows out from Mexico City's crematoria. In Mexico, just like most countries, the economic lockdown done by government is by far the worst thing that has come out of this Gates-engineered propaganda. If people don't wake up soon and stop obeying government lockdown orders, we will enter into a period far worse than the Great Depression. It already is. Government lockdowns have massively damaged the worldwide food supply chain, and we could soon be entering into food shortages and famines that could kill tens or hundreds of millions of people. And all this because Neil Ferguson once again massively overstated death numbers. And even when Dr. Fauci reported in the New England Journal of Medicine that the death rate is somewhere close to 0.1%, it was not reported anywhere. 0.1% is similar to the flu death rate, and in fact, in 2020, the COVID death and hospitalization rate is less than even the 2017-2018 influenza season.